Not since the horrors of the Black Plague has our land seen such despair. Almost 2 millennia after Sigmar founded the Empire, the realm is fractured and broken. 3 rival factions claim the Imperial crown: Marienburg, Middenheim, and Reichland. Blur of power brings the armies of men against one another in a seemingly endless tide of battle. An island of peace in a sea of conflict, Mordheim drew wealth such as the city had never seen into its walls. But with its prosperity came the corruption of arrogance and hedonism and greed. The gods could not long abide the outrages of Mordheim's populace. In the heavens, an ill star appeared. A great twin-tailed comet that some priests warned was nothing less than the hammer of Sigmar. They preached tidings of doom and repentance, but their sermons were ignored. An attitude of rebellious revelry gripped the city as the comet grew ever nearer. The grand festival to celebrate the turn of the year was a mockery of the apocalyptic prophecies. It was then that the hammer fell. The fiery comet plowed through the city, gouging a deep crater in the midst of the poor quarter. The wondrous palace of Count Steinhard was broken, the grand amphitheater shattered, the vast great library blighted by a pall of ash. Fire and smoke decimated the populace, but worse awaited the survivors. A malignant corruption that brought with it mutation and madness, the vile taint of chaos. In the shattered city, strange green-black stones were discovered. Strange energies emanated from these shards. Warlocks and alchemists experimented with these word stones and soon determined that their uncanny properties could work wonders. Wordstone could heal the sick, regenerate the old, or even turn base metal to gold. Lust for Wordstone focused avaricious eyes upon ruined Mordheim. Treasure hunters descended upon the city, vying with both mutated horrors that claimed the ruins as their own and crusading zealots who sought to prevent the taint from spreading. Inhuman creatures filtered into Mordheim, staking their own claims. An endless pilgrimage of the greedy and ambitious, fighting and dying in a place now called the City of the Damned. Jo, willkommen. Who among you shall die today? Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von Infracta und ich bin in Mordheim, City of the Damned. Spiel angesiedelt, habt ihr im Intro mitgekriegt, in der Welt von Warhammer Fantasy. Mordheim war so ein eigener Ableger eine Zeit lang für so Taktik-Spiel, also Rollen-Taktik-Spiel innerhalb quasi der, also Warhammer ist ja ein Tabletop-Spiel. Mordheim ist so ein eigenes Ding gewesen, weiß gar nicht, ob das fortgeführt wurde, ob das irgendwann eingestellt wurde, das System. War so ein eigenes kleines Ding innerhalb der Warhammer Fantasy Geschichte. Und zwar, dass eben Meteorit da reingeknallt ist, angeblich ein Stück vom Chaosmond und eben Chaosmaterie ist in der Stadt zu finden. Würde mich nicht wundern, wenn Mordheim relativ zügig dann von den Skaven eingesackt wurde. Jedenfalls wollten dann alle das Zeug bergen, weil sehr viele Leute, ja, Ketzer, haben ein unsauberes Volk, die wollen dieses Chaos-Zeugs haben. Und natürlich aber zieht die Chaos-Materie zieht natürlich auch die Anhänger des Chaos an. Und da kämpft man drin. Jetzt bin ich mal gespannt, worum es in dem Spiel geht. Das hat nicht ein freies Steam-Wochenende. Ja, an dieser Stelle mal Dankeschön, dass wir das dann kostenlos auf Steam dann testen dürfen. Müssen wir mal gucken, worum es hier überhaupt geht. Also wie man das überhaupt spielt. Machen wir ein Tutorial. Aha, also irgendwie
Du-Shooter-Perspektive oder was? Sieht da Rollenspiel aus? Wir gehen mal direkt ins Spiel. Wir machen mal kein Tutorial, wir gehen direkt ins Spiel. Sonst hier ist... ja. Naja, da sind sie, die Rattlinge. Ja! Mhm. Oh, okay. Wir brauchen für den Hexenjäger wir nehmen eben Heldenhammer. In the name of Most Holy Sigma, I greet you, sister. Your service and dedication to our order has long been in my mind. As High Matriarch, I must put your conviction and valor to the ultimate test. Hold fast to your faith. Keep Sigmar's glory in your heart. Remember the tenets of your devotion, and I know you will acquit yourself as a matriarch should. Well do you know the calamity that visited judgment upon this city. The hammer of Sigmar descended from the heavens to strike down the wickedness of this place. The rock alone was spared, our tiny bastion of piety within the decadence of Mordheim. Yet, in maintaining our own purity, did we not forsake our duty to the people around us? Did we not become frustrated and abandon them to their wantonness? In that, we wronged Sigmar, and for that crime our order must be redeemed. The cult of Sigmar has branded us heretics and worse. We must prove to them, prove to the Grand Theogonist himself, that our faith has not been tainted. Only by cleansing the corruption from Mordheim, atoning for our earlier failures, can we be restored. It is a dangerous duty I must entrust to you, to lead a warband of our sisters into the ruins and gather the corrupt Wordstone. If Mordheim is to be purged, then the taint must be locked away where it can work no further harm. There are many who covet the foul stones, both human and inhuman. You must persecute them all with the zeal of Holy Sigmar. You can't allow mercy to temper your purpose. Let nothing cause you to falter in this sacred duty. For it is only through our faith that we can ever emerge from this darkness and walk again in the light of glory and honor. For Sigmar. So, dann... Aha.
completed. Task completed. Your scouts report to you that a rival warband has been spotted in the area pillaging houses. While they are dispersed and distracted, you deploy your own patrols in the hope of surprising the enemy. A new round has started. Pray to Sigma to restore your valor. Expunge the doubt and fear within you. Then
You will be worthy of victory. Ich habe deshalb abgebrochen, weil ich es gerade eben einfach nicht check. Also ich raff nämlich gerade überhaupt nicht, ich habe den Eindruck, ich habe hier ein Taktik-Rollenspiel vor mir. In gewisser Weise erinnert es mich an Spiele wie Jagged Alliance. Jetzt nicht eine falsche Halskriege, hier geht es nicht um Söldner und Peng Peng. Hier geht es aber offensichtlich darum, dass ich eben eine Gruppe zusammenstelle aus verschiedenen Charakteren, da haben wir also ein Rollenspielelement. Und ich soll die rundenbasiert gegen andere Gegner einsetzen. Und das eben erinnert eben an so rundenbasierte Taktikspiele wie eben Jagged Alliance, die auch Rollenspielanteile haben, weil man die Charaktere entwickeln kann. Deshalb fühle ich mich daran erinnert. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, mir macht doch ein Tutorial, weil ich check's nicht. In this tutorial, you control a group of Skaven, who are scavenging for resources in the quayside area of Mordheim. As they scatter to search the empty barns and ruined warehouses, a group of mutants, bearing the flag of the cult of the possessed, appear in sight. Learn the basics of combat to survive this ambush. A new round has started. Okay.
Rattenoger. A new round has started. A new round has started. Ah, okay. Ich kann halt nicht irgendwie flankieren und dem helfen, dem Rattenoger gegen den Dicken da.
Don't panic, chaos is at work. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich zumindest das Kampfsystem wirklich schon etwas besser verstanden. Ja, es funktioniert tatsächlich so wie die alten Taktik-Spiele. Man hat immer Charakter, die werden so also man kennt das auf einem rundenbasierten Rollenspiel. Hier Placards. Ja, also da hat man immer so einen Initiativwert und dann kann jeder Charakter seine Fähigkeiten ausüben. Moment. So, das ist mir einfach viel zu laut. Sehr atmosphärisch, aber mit viel zu laut. Ich würde sagen, wir setzen jetzt mal einen Cut, dann komme ich gleich wieder und dann schauen wir uns das noch ein bisschen an, weil es ist ein bisschen komplizierter vom Zugang. Ja, es ist jetzt nicht so Mainstream-Spiel, wo man sagen kann, jawohl, da habe ich sofort Begriffe, wie es geht und so. Das hat aber offensichtlich sehr viele Details und Feinheiten. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, das ist die grafische Darstellung, die Atmosphäre, die Musik, der Nebel, die Details einfach, das passt, ja, das sieht richtig gut aus. Das ist Mordheim aus Warhammer, so wie man sich das auch gewissermaßen auch vorstellt. Die Skaven oder Skaven sind gut dargestellt. Auch die Schwestern Sigmas, das hat mir alles sehr gut gefallen, auch die Sprache ist gut getroffen. Das ist also nicht irgendwie hingerotzt, ja, das hat man ja ab und zu mal, dass eine Lizenz gekauft wird und dann wird aber irgendwie nichts Gescheites draus gemacht, sondern das sieht wirklich sehr gut aus. Aber ich denke wirklich, dass man da ein bisschen sich einarbeiten muss, bis man da irgendwie mal richtig Zugang zu gefunden hat. Und das ist natürlich dann eine spannende Sache. Also wie gesagt, ich setze jetzt einen Cut, weil sonst wird das wieder ewig lang. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann schauen wir uns noch ein bisschen Tutorial an. Diese anderen Phasen Tutorial, damit ich das auch noch ein bisschen besser begreife. Und da freue ich mich schon. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.